Hello. Good morning, students. So today we will study. What we were studying. So मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था, थर्ड कंडीशन. So fourth condition is the when object between F1 and 2F1. We have to take object between F1 and 2F1. So let's see. This is the length. This is O. This is F1, 2F1. This is F2 and 2F2. So we will take object between F1 and 2F1 like this. So this one ray parallel to the principal axis will go to the through the focus, and the second ray will go to the optical center. Like this. So what will happen? The position of image is beyond 2F2. And nature is zero or inverted. You know that the right side object बनता है, image होती है, तो real and inverted ही होगी. Inverted means opposite, उल्टी. And size of the image is enlarged. दिख रहा है आपको. And second condition is when the object at focus F1. So now this is F1 to F1, this is F2 and to F2. So this is the object AB at F1, and this is one parallel ray to the principal axis that will go to the through to F. The one ray will go through the F, and second ray will go through the optical center. So first ray आपकी focus से होके पास होगी, and second ray optical center से. So what will happen? Position of image at infinity, and nature real inverted. Same as before. And size of the image will highly enlarged. Means जब infinity पर कोई भी image form होती है, so size of image highly enlarged होगा. And the sixth condition is, this is the special case. So in this condition we have to take object between F1 and O, means optical center. O and F1 के बीच में object लेंगे हम. So this is O, F1 to F1, this is F2 and to F2. This is our object AB between F1 and O. So ये जो ray है, first ray that will be go through the F2, and the second ray that will be go through the optical center without any deviation. So now what will we do? We will increase both these rays. Like that करके मैंने ये इनको increase किया, that ये जो point होगा इस पर ये image form हो जाएगी. And that will be on the same side of the object. You can see very easily. And the nature virtual and erect, and the size enlarge ही होगा. When the object in the special case में जब आपका object F1 and O के बीच में था, between में, तो आपकी object image की position होगी that will be on same side of the object, and nature virtual and erect, and size very enlarged. So now we will see image formation by concave mirror. So first condition is when the object at infinity. So this is O, F1 to F1, this is F2 and to F2. This is the first ray, this is the second ray. Both are parallel to the principal axis. This will go to the like this straight, and this will go straight like this after the refraction. So what will we do? We will increase both these lines. इस टाइप से मैंने आपको ये इसको increase किया. So these both lines will meet at the point F1, that is our focus. So when the object at infinity, so position of the image is at F1. And the size highly diminished, means very small to the object, you can see clearly, and nature virtual and erect. So now second condition is we have to take object between O and infinity. Infinity in the sense at we can take object at any point. O and infinity के बीच में लेना है. It means हम object को किसी भी point पे ले सकते हैं, बस O और infinity के बीच में. तो suppose किया मैंने कि F1 and 2F1 के बीच में ले लिया मैंने, between में. इस टाइप से मैंने suppose किया, ये ले लिया. Then first ray that will be go like this, and after refraction इस टाइप से straight होके ये चली जाएगी. And second ray that will be go through the optical center, इस टाइप से ये without deviation it will go. And then what will we do?
इसको इंक्रीज करना है इस टाइप से। ओके, सो ये जो सेकेंड रे है ना, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से गई है, इस पर जिस पॉइंट पर मीट हो रही है वहीं आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, दिस इज ए डैश एंड बी डैश। एंड जो ये जो मैंने इंक्रीज किया ना इसको, ये फोकस से ही पास होके जाएगी। ओके, बिकॉज फोकस जिस पॉइंट से पास होके जाती है दैट विल कॉल्ड फोकस। ओके, सो ये F1 एंड 2F1 के बिटवीन में मैंने ऑब्जेक्ट लिया एंड दिस इज द फर्स्ट रे। इस टाइप से जाएगी, इसको मैंने इंक्रीज किया। जिस पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करेगी ना, इसी पॉइंट पे वी विल गेट एन इमेज। ओके, सो पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन F1 एंड O। F1 एंड O के मिडिल में ही है, बीच में। ओके, एंड साइज इज वेरी स्मॉल एंड नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, थैंक यू।